Hello aspirants, welcome to the TN Bankers YouTube channel. நம்ம சேனல்ல மெயின்ஸ்க்கான கண்டென்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்கோம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா சேனல்லையும் IBPS POக்காக நார்மலைசேஷன்ற பேரில் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ ஏன் டிஎன் பேங்கர்ஸ் அந்த விஷயத்தை பண்ணலை? எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் எடுத்தால் யூனியன் பேங்க் எக்ஸாம் கிளியர் ஆகும் அண்ட் இன்டர்வியூக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? SBI கிளர்க் அட்மிட் கார்டு இந்த வீக்கில் வந்துடும். அதை பற்றின ஒரு அப்டேட். LIC அசிஸ்டன்ட் கனரா பேங்க் LBOட ரெக்ரூட்மெண்ட் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இன்டர்வியூவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு குயிக்காக ஒன் மினிட்ல சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. இது வந்து உங்களுடைய இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு பெரிய பேக் போனாக இருக்கும். நீங்கள் போயிட்டு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் போய் மார்க் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதை விட இதில் ஒர்த்தாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸாம் ரேலிஸரும் டிஎன் பேங்கர்ஸும் சேர்ந்து கண்டக்ட் பண்ண மார்க் இன்டர்வியூடைய வீடியோவை இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இன்டர்வியூவில் எந்த மாதிரி டைப்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருக்கீங்க, எந்த ஏரியாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கிறத அனலைசிஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்படி போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நாங்கள் இந்த மார்க் இன்டர்வியூவை கொண்டு போனோம். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு 80 கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மேலே கண்டக்ட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நாளைக்குள்ளே முடிச்சிருவோம். ஸோ ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ எப்படி இருந்துச்சு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, வாங்க அப்டேட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். நார்மலைசேஷனை பற்றி ஏன் சார் பேசலை அப்படின்னா, நம்ம பேசினாலும் அது இன்னும் நடக்க போகிறது கிடையாது. ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்ச ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு அது எப்பயுமே IBPS பண்ண மாட்டாங்க. பட் என்ன நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால், ஃபியூச்சர் எக்ஸாமில் சிங்கிள் ஷிஃப்ட்டு, இதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் சிங்கிள் ஷிஃப்ட்டு. சிங்கிள் ஷிஃப்ட் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த நார்மலைசேஷனுக்கு ஒரு தீர்வு கொண்டு வர முடியும். அப்படி இல்லைன்னா டிஃபிகல்ட் லெவல் சேமாக இருக்கணும். இதை பற்றி நான் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வீடியோ கொடுக்க போகிறேன். அதில் நான் ஏன் இந்த சிங்கிள் ஷிஃப்ட்டை வரல, டிஃபிகல்ட்டி மாற்றினாங்கன்றதுக்கு நான் காரணத்தையும் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இதுக்கான ஒரே சொல்யூஷன் சிங்கிள் ஷிஃப்ட். டிஃபிகல்ட் லெவலில் ரொம்ப அதிகமாக சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்போ யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா LBO இருக்கு இல்லையா, அது கண்டக்ட் பண்ணும்போதும் இதே மாதிரி ஒரு ஷிஃப்ட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு, ஒரு ஷிஃப்ட்டில் ரொம்ப ராங்காக இருந்துச்சு, என்னுடைய ஸ்கோர் அடிபடுமானா கண்டிப்பாக அடிபடும். பட் நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 600 பேர் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா, இது வந்து அந்த இதில் பாதிக்காது. ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் அந்த 600 பேர் வருவீங்க. 200 வேகன்சிக்கு இன்ட்டு 3 போட்டு 600. எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப், சேஃப் ஸ்கோர், ஷிஃப்ட் வைஸ் அனாலிசிஸ் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருங்க. நீங்கள் கிளியர் ஆவீங்களா ஆக மாட்டீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். சப்போஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுற இடத்துல இருந்தீங்கன்னா இந்த மார்க் இன்டர்வியூவை பார்த்துட்டு உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கணும். ஸோ ஏன் இதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், ஆஸ்பிரன்ஸால் என்ன பண்ண முடியலன்னா, கேப்ஸில் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க, படித்த பாயிண்ட்டை அவங்களால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. இந்த மேம் நல்லா பண்ணதுனால இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். நல்லா பண்ணாதவங்க வீடியோ நான் கொடுக்கல. ஸோ ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் வேணும்னா நிறைய டைம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த கட் ஆஃப் வீடியோ நம்ம கொடுக்கறதுக்கான காரணமே அதை பார்த்துட்டு போய் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான். ஓகே, SBI கிளர்க் அட்மிட் கார்டு உங்களுக்கு 10 to 12 டேஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அவுட் ஆகிடும். கண்டிப்பாக இந்த வீக்கில் எனி டைம் நீங்கள் அட்மிட் கார்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எப்படி, இந்த லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் 10 டேஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற வழக்கமாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வீடியோவை நான் இமிடியேட்டாக கொடுத்துருவேன். ஆல் டிக்கெட் வந்த உடனே. LIC அசிஸ்டண்ட்டில் 20,000 வேக்கன்சிஸ் இருக்கே, உண்மையா? வரப்போதான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போதான் நிறைய சேனலில் அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா? ஆக்சுவலாக 20,000 வேக்கன்சிஸ்க்கு ஃபில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி LIC கிட்ட இருக்குது. அவ்வளோ இருக்குது. ஆனால் அவங்க கொண்டு வருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. இது வந்து அவங்க டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யூனியன் டிமாண்ட் பண்ணதை ஒரு நியூஸாக வந்திருக்கு. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வந்துட்டு மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வர்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கான டேட் புக்கான நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். எப்படி எல்லா பேங்க்லையும் LBO எக்ஸாம்ஸ் வருதோ அதே மாதிரி கனரா பேங்க்லும் LBO எக்ஸாம் வரப்போகுது. அப்படி வந்ததும் யூனியன் பேங்க் மாதிரியே அதுவும் ஒரு 200-300 வேகன்சிஸ் நமக்கு இருக்கும். அப்போ அதோட இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகணும் அப்படின்னா, இப்போ யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இன்டர்வியூக்கு, IBPS PO இன்டர்வியூக்கு ரெடி ஆகும்போதே சேர்ந்து அதுக்கும் ரெடி ஆகிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்டர்வியூ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம்.
கட் ஆஃப் வீடியோ வேணும்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். Okay, Shirley. Good morning. Good morning, sir. Okay. Shall we start the interview? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell about yourself. Sir, my name is Shirley. I'm 24 years old. I'm from Chennai. I did my schooling in CSI Paint School at IBPS Chennai. I graduated in the year 2021 with a bachelor's degree in English Literature from Nabard College. After graduation, I started working as an officer in back-end operations in savings account activation in Standard Chartered Bank. I worked there for almost 2 years, and in the end of 2023, I decided to quit my job to focus more on banking exams. I'm from a family of 4. My father is an exterior showroom designer, my mother is a homemaker, and my younger sister is in a third year college. My hobbies are watching movies and series. I'm also interested in freestyle dancing. I'm a very ambitious and goal-oriented person. I'll always make sure that my work is done on time and in perfection as well. Okay, super. So how your profession will helpful in banking sector? Profession, in a sense, the earlier profession Yes. that I had, sir. Yes. How your BA English Literature will helpful in banking sector? Sir, BA English Literature, I know that is not very relevant to the banking sector, but in some cases it would be helpful. If I am into HR, I can communicate well with the knowledge that I'm having, and I do also have 2 years of experience. So with that, I can perform well in the banking sector, sir. Okay. So why you are leaving from Standard Chartered Bank? Sir, I was working there for 2 years, and I started preparing for exams from the year 2023. I was not able to put more time for the preparation because at times I have to log in for 12 to 14 hours a day. So due to less time for preparation, I decided to quit my job, sir. Okay. So what is the difference between commercial bank and a non-commercial bank? Commercial banks, both are regulated by RBI, sir. In non-commercial banking, that is public sector banks, we don't, the interest rates are very less, sir, when compared to the private sector banks. Okay. And in public sector banks, the 50% of the shareholdings are held by the government, whereas in private sector banks, it's not the case, sir. Okay. So Basel norms are formed. What is your view on that Basel norms? Why they are formed Basel norms? To minimize the credit risk, market risk, and operational risk. What are the types of Basel norms? Because they are introduced the Basel norms on different year, right? Why they are introduced a different year? And yes. First, they introduced in 1999, sir, to minimize the credit risk because many were defaulting on their loan payments. So, first Basel norm was introduced, and second Basel norm was introduced in the year 2004 again to minimize credit risk, market risk, and operational risk. And then third Basel norm 3 was introduced because of the recession in 2008. Recession happened because of Lehman Brothers downfall. So third Basel norms was introduced in the year 2010, sir. Okay. So what is Mudra scheme? Mudra scheme. It is for MSME, sir. There are like 4 types of loan value. Recently, the 4th type was included. The first type is issue. All these loans are actually given with no collateral. First one is issue, in which the loan limit is up to 50,000. Second one is Kishore, 50,000 to 5 lakhs. Third one is Tarun, 5 lakhs to 10 lakhs. And last one is Tarun plus category, which is 10 lakhs to 20 lakhs. Sir. Okay. So what is authorized capital and paid up capital? Authorized capital and paid up capital.
Sir, I don't know what is paid up capital. I don't know what is authorized capital. Paid up capital is the initial amount that is that is invested in starting a business, sir. Okay. So what is shares and what is debentures? Sorry, sir. What Shares and debentures? debentures. Debentures, I'm not aware of it, sir. But shares, shares are the in stock market we see companies selling their shares. Shares are the shares makes the company go from private ownership to public ownership. People can buy shares, and through that the company will earn some money to which can be used in the development. So, Okay. So what is disinvestment? disinvestment is the process of selling assets and securities to make a profit, sir. Okay. So what is the asset of bank? What is the asset of a bank, sir? Yeah. Deposits, sir. Deposits done by people, and What is the the liabilities? cash liabilities or the assets, sir. Assets, gold that is reserved in RBI and within the bank, sir. Okay. So what is angel investment? Angel investment. I couldn't recall, sir, but I have gone through this. Okay. Okay. So why Exim Bank is formed? To regulate the export import management in the economy, sir. Okay. So tell me about the nationalization of bank importance. Nationalization initially it was introduced in the year 1969 by our late Prime Minister Indira Gandhi. This was introduced because many people were not depositing their amount in banks because earlier all the banks were private and the deposit limit was high, so people were not trusting in the banking sector. So nationalization came in 1969 and 14 banks were nationalized initially, and in 1980 again 6 banks were nationalized, total 20 banks were nationalized. So because of that, many people started to deposit their amount, and it was believed that it would stabilize the economy, and it did so, sir. Okay. So why the banks are merged recently? Um, Maybe one bank would have performed, sir. I mean, this is not a very sure answer. I'm just giving an guess, Yes. sir. Okay. Okay. Maybe one bank would have not performed well. Example, for Canara and Syndicate were merged, and Syndicate maybe the performance were a little bit low, so that the merging happened, sir. Okay. So before GST, there is direct tax, Yes, sir. indirect tax, and variable taxes are there. So why GST Yes, is sir. introduced? To make to make the tax in a simple way, sir, because of many taxes, the tax system was a little bit chaos. So to simplify the taxes, sir. Okay. So we have different type of bank like private bank, public Yes, sector sir. bank, payment bank, small finance bank, Yes, regional sir. rural bank, and Yes, sir. cooperative bank. Yes, sir. Why these different kind of bank in India? Sir, private sector and public sector, as I told before, the shareholdings are different, sir. Okay. 50% and small finance and payment banks, the minimum paid up capital would be lesser. For payment banks, it is just 100 crore, and small finance bank, it is 200 crores, sir. So it's the paid up capital that is mainly differentiating this bank. The second thing is that those payment banks and small finance banks are most give more importance to the underprivileged, whereas in private sector banks
they're always they don't give more importance to the underprivileged people. Whereas in payment and small finance bank, make sure that the banking is given to all the people, sir. Why cooperative bank and regional rural bank? Cooperative and sorry, sir. Cooperative bank and regional rural bank (RRB). Regional rural bank focus on agriculture and small scale industrial in rural sites, sir. Cooperative banks focus on are the banks that are within the states. They are not found nationwide. It is within within the state. Like for example, Tamil Nadu Mercantile Cooperative Bank. So it also focuses on the underprivileged people, sir. Only for underprivileged people, or specifically focusing on some other people for cooperative bank? Underprivileged people means what category of people? EWS, people who are working for less income. Okay, what are the other category of people that covered in cooperative bank? Because specifically regional rural bank and cooperative banks are formed for one category of people. What is the category of people that covered in regional rural bank and cooperative bank? No, sir, I'm not aware of it. Sorry. Mainly they are cooperative banks are formed for farmers, right? Yes, sir. Yes, sir. So this is the main objective to forming of cooperative bank and regional rural bank to avail the facility to avail the banking facility for rural people. Okay, sir. Okay, sir. Okay. I'll update, sir. Yeah. So why Nabard is formed? Nabard is formed for the farmers, sir, because Nabard was formed mainly for the farmers and to make sure that all these schemes and the banking facilities are given to farmers, sir. Okay, so what are all the functions of Nabard? Functions of Nabard. I'm not clearly aware of it, sir, but I can tell a few points. Okay. To make sure that the banking facilities are given to agriculture farmers, to provide loans to agriculture farmers on a very low interest and with no collateral. Is Nabard is giving directly loan to farmers? No, sir. To regulate the banks that are under the Nabard. Okay. Okay. Sir. Okay. That's it, sir. Okay, sir. Sir, you continue பண்ணுங்க. Ma'am, what is financial inclusion? Financial inclusion is including everyone. Sorry, sir, I couldn't recall immediately, but தமிழ்ல சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் பேங்கிங்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து போய் சேரணுன்றதுக்காக ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க சார். ஓகே. What is retail banking and corporate banking differentiated? Retail banking and corporate banking. Corporate banking. Retail banking is wholesale banking. Retail banking is for customers, individuals, sir. Corporate banking is for large MNCs, sir. Okay, good. What is NEFT and RTGS? Both are payment transaction system. NEFT is National Electronic Fund Transfer. RTGS is real-time gross settlement. NEFT is used for low amount transaction, whereas RTGS is used for high-value transaction. The maximum amount that can be transferred in NEFT is up to 1 lakh, and in RTGS, the minimum amount that can be transferred is 2 lakhs, sir. Okay. What is small savings schemes? Small savings scheme. It is introduced to for the fixed income people, wherein they can deposit a certain amount for a certain period of time, which will be returned back to the customer upon its mature, sir. Can you say any two schemes? KVP, sir. KVP. Okay.
and national savings certificate, sir. Okay. What is a credit score? Why is it important? Credit score is analyzed by CIBIL, sir. So they get the information from all the financial institutions, not just in banking, from NBFCs of a customer, and they'll make a record of the customer if they have defaulted or not. So they give a score to the customer. Based on the score, the customer can avail for loan facility in a bank, sir. Okay. What are the types of ATM available in banking industry? So there are 8 types of ATM. One is brown label ATM, white label ATM, green label ATM, pink label ATM, yellow label ATM, orange label ATM, and on-site ATM and off-site ATM, sir. What is brown label ATM? Brown label ATM is the ATM that is owned by a bank, sir. Okay. What is CAR? See, capital adequacy ratio, sir. It is the ratio between the core capital and the risk-weighted assets, sir. I will quote capital and the risk-weighted assets, sir. Capital is measured as Tier 1 and Tier 2. Tier 1 is the core capital. Tier 2 is the secondary capital, sir. Okay. What is PCA? Prompt corrective action, sir. Banks are undergo prompt correction action when they face a lot of financial stress. A bank is subjected to prompt corrective action when the NPA is NPA is above 10% and CAR is below 9%. And in this, when the banks are under prompt corrective action, they cannot provide bulk loans, they cannot do branch extension, they cannot recruit new people, and they cannot give salary increment to the current employees, sir. Okay. What is KYC? KYC is know your customer, sir, through which we can, before onboarding a customer for savings account or whatever product, we can analyze the customer's details with the ID proof, address proof, and photo that is given. And KYC is of 3 types, sir: CKYC, EKYC, and video KYC, sir. What are the types of identity proofs followed in banking industry? ID proof, sir: Aadhaar, driving license, passport, voter ID, PAN card. That's it, sir. If a customer asking you to open a bank account with PAN card, Yes, can sir. you open? Only with PAN card, sir. No, sir. Yeah. We need address proof also, sir. So for address proof, PAN card is not eligible. For that, we can ask for any other address proof, sir. ஓகே குட். ஒரு கஸ்டமர் உங்ககிட்ட அவங்க ஏதோ ஒரு நாம்ஸ் அதில் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகலை, பட் ஆனால் அவங்க உங்ககிட்ட லோன் கேட்குறாங்க. நீங்கள் எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைப்பீங்க? நீங்கள் இந்த மாதிரி லோனுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது, ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நாங்கள் எங்களால் உங்களுக்கு லோன் கொடுக்க முடியாது, அண்ட் என்னென்ன காரணத்தினால எலிஜிபிள் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஸோ உங்களுடைய ஒப்பீனியனை சொல்லுங்கள். So first thing, maybe the customer would have a bad credit history. Maybe he would have defaulted in some other loans that he was already having. So we can point out that, sir. Second thing is that we can also point out the income that he is receiving, because certain loan amount differs on the income the customer is having. So if the customer is having a very low income but he is asking for a high value loan, we can point out that the salary of the customer is not eligible for the income that he is receiving at that point. Third thing is that we can also point out the collateral, sir. If the customer is not giving any collateral, we can tell that there is no collateral. We are not ready to give the unsecured loan, given already you are not having a proper income. Or else if the customer is giving a collateral, and if the collateral is not that much of a value, we can point out that the collateral is not in high value, so the loan cannot be processed, sir. Okay. How do you handle deadlines? Deadlines, so first thing first,
whenever work is given, we need to make sure that the work is done prior to deadline, sir. We shouldn't procrastinate the work, sir. So before deadline, before the time period, if the deadline is, say for example, 10 days, we should make sure that the work is done by 5th or 6th day. So procrastinating the work would give us high pressure during the deadline, sir. Can you differentiate repo rate and bank rate? Repo rate, both are interest rate that is given by the bank, given by RBI while lending a loan, sir. Okay. Repo rate is the repo rate is a short-term loan. It is usually up to 90 days, and whereas in bank rate, it is for 1 year, sir. Okay, types of deposit. Types of deposit are term deposit and fixed deposit, sir. Under term deposit, we have savings account and current account. Fixed and in sorry, sir. Term deposit. Sorry, sir. I couldn't recall, sir. Sorry. Okay. What is current account? Current account is an account. It is usually given for business people, sir. Overdraft facilities available in current account. It is mainly another specialty in current account is that transactions can be done oftentimes, sir. Okay. Current account, saving account, recurring deposit, and fixed deposit. Which one is more profitable to the bank? Profitable in a sense. Savings account, sir. Why? Because it's a very low interest amount, sir. Whereas in fixed deposit, the interest rates are high for the customer. Whereas in savings account, it is calculated on a daily basis and it is low when compared to the rest, sir. Okay, good. What is the interest rate for current account? There is no interest rate, sir. And which is more profitable? Which is more profitable, saving or current? Current account, sir. But overdraft facility is there, sir. That is why I said savings account. Okay. What is a balance sheet? Balance sheet is an off-sheet exposure that in which the loan payments are noted, sir. Okay. Why should we hire you? Sir, as I told you before that I have an experience in banking sector. So I have worked under very high as you also, I have worked for long hours and I used to manage very well. While I was working, I was not just giving focus to my job only, whereas there would be a lot of events that I would take part as well. So I'm always make sure that I'm multitasking. So I used to balance work as well as the extra events that was happening within my bank, sir. So I think that would be a good point for hiring me, sir. Okay. Sir, feedback கொடுத்துடலாங்களா? சார் ஓகேங்க Any further question? ஓகே ஷெர்லி ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க சார், அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்காங்க. ஷெர்லி போன டைம் ரெண்டுமே சேமாக சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணீங்க. உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் டைம் கொடுத்ததை தாண்டி இந்த டைம் எல்லா கொஷினுமே சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணீங்க. அந்த சுச்சுவேஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணீங்க. ஸோ சின்ன சின்ன ஏரியா அப்படின்னா அந்த பேங்கிங் அவேர்னஸ் கொஷின்ஸ் மட்டும் சில கொஷின்ஸ் தெரிலன்னு அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல, அது மட்டும்தான். மற்றபடி செல்ஃப் இன்ட்ரோவாக இருக்கட்டும், ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் எப்படி வந்து இன்டர்வியூ பேனலை ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்கள் இன்டர்வியூ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ சூப்பராக ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் அதை ஹேண்டில் பண்ண விதம், அந்த உங்கள் வே ஆஃப் ஆன்சரிங், உங்கள் வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ ஒரே ஒரு ஏரியானா அந்த பேங்கிங் அவேர்னஸ் மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. மற்றது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணுங்கள். ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார். சார் நீங்கள் ஓகே மேம், நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க. உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கிளாரிட்டி ஓகே. ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா கூட குயிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சு இருந்தோம்
உங்களால் டக்குன்னு ரீகால் பண்ண முடியலன்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. ஸோ பட் ஆனால் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கு, யோசிச்சா சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுது, ஒரு 2 செகண்ட் 5 செகண்ட் யோசிச்சா ஆன்சர் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் பேனல் மெம்பர்கிட்ட 2 நிமிஷம் இல்லை ஒரு 5 செகண்ட் டைம் கேட்டு யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லையா தமிழில் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, தமிழில் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரியலன்ட்டீங்க, சரி தமிழில் சொல்லுங்கன்னு சொன்னதும் தமிழில் சூப்பராக கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. அண்ட் இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் உங்ககிட்ட கேட்டதுக்கான காரணம் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருக்கீங்க, எந்த ஏரியாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஒரு இன்டர்வியூனா ப்ராப்பராக ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரோவில் உங்களை சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து வரீங்க, அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணீங்க, டேரெக்டாக உங்ககிட்ட இருந்து அவங்க கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் செல்ஃப் இன்ட்ரோவில் சொல்கிறதுலேருந்து உங்ககிட்ட கிராஸ் கொஸ்டின். ஸோ இதுலேருந்து ஒரு 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் போகும். அங்கே நீங்கள் சொல்லும் போது உங்களுடைய ஹாபி, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு சொன்னீங்களே, அதோட 5 ஆத்தர் கேட்கும்போது உங்களால் சொல்ல முடியல. இப்போ அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இந்த இன்டர்வியூவில் அதை ரெக்கவர் எப்படி ப்ராப்பராக செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஸோ அப்படி உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ வந்து கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. தென் உங்ககிட்ட ஹெச்ஆர் கொஸ்டின்ஸ், பேங்கிங் அவேர்னஸ் கொஸ்டின் 2 பார்ட்டாக பிரிப்பாங்க. ஹெச்ஆர் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுடைய ஆனஸ்டி செக் பண்ணுவாங்க, பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கா, நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கா, நீங்கள் ஆப்டமிஸ்டிக் பர்சனா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுடைய யூசேஜ் ஆஃப் த வேர்ட் ஆல்ரெடி பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது, அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். தென் உங்களுக்கு ஹெச்ஆர் கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சதும் பேங்கிங் டேர்ம்ஸில் பேசிக் பேங்கிங் டேர்ம்ஸ் தான் கேட்பாங்க. அவங்க நம்ம கேட்ட மாதிரி இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. நீங்கள் பேங்கிங்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா, ஹெச்ஆர் கொஸ்டினில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, பேனல் மெம்பருக்கு உங்களுக்கு ஸ்பாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படி எப்படி இருக்குன்றது பார்க்குறதுக்காக இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம். ஓகே ஓகே சார். பேங்கிங்கில் ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. அந்த 3 கொஸ்டின்ஸில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் தெரியலன்னா கூட ஸோ உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸை லூஸ் பண்ண வேண்டாம். ரொம்ப சூப்பராக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்களே, அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணலாம் இன்டர்வியூலாம். ஓகே சார். இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணுற மேக்ஸிமம் கேண்டிடேட்ஸுக்கு 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் தெரியாமல் இருக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. பட் அதுக்காக அவங்க மார்க் கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வரைக்கும் அப்படி பண்ணதில்லை, மார்க் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு கொஸ்டின் 2 கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியலன்றதால உங்களுக்கு மார்க் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் அந்த தெரியாத கொஸ்டின்ஸை உங்கள் பாடி லாங்குவேஜில் வெளிப்படுத்தாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு மார்க் கம்மியாகாது. ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கண்டினியூவாக 2 கொஸ்டின் தெரியலன்ற போது அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது நீங்கள் பாடி லாங்குவேஜில் அது உங்களோட பதற்றத்தையோ பயத்தையோ காட்டிட்டீங்கன்னா வேணால் மார்க் குறைய வாய்ப்பு இருக்கே தவிர உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ட் லெவலை இன்டர்வியூ முடிகிற வரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த தெரியாத கொஸ்டின்ஸ்க்கான எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வரவே வராது. மோர் அபவுட் தட் நீங்கள் உங்களுடைய நாலேஜ் டெஸ்டிங்கை விட உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அண்ட் உங்களுடைய ஆட்டிடியூடை தான் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பாசிட்டிவாக உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண கடைசி ஃபைனலாக உங்கள்கிட்ட சிச்சுவேஷன் கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க. இஃப் தே நீடட் டு டெஸ்ட் யுவர் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில் அவங்க உங்ககிட்ட சிச்சுவேஷன் கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம். இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் இல்லையா, என்ன கேட்டேன், ஒரு ஆமாம் என்னென்ன இருக்குது, அது எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, எப்படி திங்க் பண்ணுவீங்கன்னு பார்ப்போம். அண்ட் ஒரு கஸ்டமருக்கு நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய விதம் வேற மாதிரி இருக்கும், நீங்கள் ஒரு அர்பன் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கில் உங்ககிட்ட இருக்கான்றது செக் பண்ணுவாங்க. பர்டிகுலராக டிசிஷன் மேக்கிங், அந்த லீடர்ஷிப்ஸ் குவாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கான டிசிஷன் மேக்கிங் உங்களுடைய பர்சன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் இஃப் தே நீடட் கேட்பாங்க. ஸோ அதை வந்து 2 ஆன்சர் இருக்கும், 2 ஆன்சருமே கரெக்டுன்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் சம்டைம் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் 2 ஆன்சர் சொன்னாலும் கரெக்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற ஆன்சருக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக உங்களால் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் பேஸ்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஆனால் ஃபைனலாக 2 டெக்னிக்கல் டேர்ம் கேட்பாங்க. இல்லைனா கரண்ட் ஈவெண்ட், இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஆர்பிஐ கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட்டு, யூகே பிரசிடென்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டு, யூஎஸ் பிரசிடென்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டு, இல்லை எனி மேஜர் ஈவெண்ட் நடந்திருக்கலாம், அதை பற்றி கேட்டுட்டு உங்களோட ஸ்டாட்டிக் அவேர்னஸ்ஸு இல்லை அப்படி இல்லையா ஜென்ரலாக ஒரு என்ஆர்ஐனா என்ன, நிதி ஆயோக் எதுக்காக இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு இருக்கு இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ், அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை கேட்டு உங்களோட இன்டர்வியூ கம்ப்ளீட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. பேங்க் இன்டர்வியூக்கு என்ட்ரு ஆகும்போது நீங்கள் மே கமிங் கேட்டு உள்ளே போகிறதுலேருந்து
நீங்க எக்ஸிட் ஆகி கேட் க்ளோஸ் பண்றீங்க இல்லையா, அது வரையும் நூக் அண்ட் கார்னர் உங்களை நோட் பண்ணுவாங்க. 5 பேனல் மெம்பர் இருப்பாங்க. பேனல் மெம்பர் ஏ கொஸ்டின் கேட்டாக்கல அவங்க நீங்க சொல்ற ஆன்சர் நோட் பண்ணா கூட பேனல் மெம்பர் சி ஆர் டி வந்து உங்களுக்கு நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நீங்க என்னென்ன சொல்றீங்கன்ட்டு. ஸோ அதுல இருந்து கிராஸ் கொஸ்டின் அவங்க கேட்பாங்க. இவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு அவங்க மார்க் அலோகேட் பண்ண நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் நோட் பண்ண ஒரு பேனல் மெம்பர் நோட் பண்ணுவாங்க. நீங்க எப்படி உள்ள பாசிட்டிவா உங்களுடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்கு அண்ட் நீங்க உண்மையா சொல்றீங்களா, HR பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸுக்குன்னு ஒரு பேனல் மெம்பர் உள்ள இருப்பாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நம்மளுடைய டிஎன் பேங்கர்ஸ்ல மார்க் பிக்கப்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதை போயிட்டு பாருங்க. அப்புறம் இந்த எல்லாமே உள்ள அதாவது குட் மார்னிங் சார், குட் ஈவினிங் சார் சொல்லுவீங்க இல்லையா, அப்போ எல்லாரும் கூட ஐ கான்டாக்ட் பண்றதுல இருந்து ஒவ்வொரு ஆன்சருக்கும் இப்போ நம்ம விர்ச்சுவல் மீடியம்ல கண்டக்ட் பண்ணதுனால அது நாங்கள் எங்களால் நோட் பண்ண முடியாது. 5 பேனல் மெம்பர் இருக்காங்களா, 5 பேனல் மெம்பர் கூடயும் ஐ கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகே சார். ஒரு கொஸ்டின் தெரியலன்னா ஒரு சில ஆஸ்பிரண்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, நீங்க பண்ண மாட்டீங்க, ஏன்னா நீங்க கான்ஃபிடண்டா பேசுறீங்க. கான்ஃபிடன்ட் லூஸ் ஆகிற பட்சத்துல பாடி லாங்குவேஜ்ல தலைமையில கை வைக்கிறது, கால் நகத்தை அந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ்ல காட்டக்கூடாது. ஓப்பனா சேர்ல உட்காந்து இப்போ இன்டர்வியூ நடக்கும். ஸோ அதை வச்சு அவங்க கெஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க உண்மையா சொல்றீங்களா, ஆனஸ்டா இருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு. சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு சில ஆன்சர்ஸ் சில ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. அது வந்து அவங்க கண்டிப்பா அது வந்து அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. என்ன இருக்கோ நம்ம கிட்ட என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை எப்படி பாசிட்டிவா ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். லாஸ்டா நீங்க வந்து புக் ரீடிங்கை பத்தி பேசுனீங்க இல்லையா, அது ஏன் அவங்க டெல்மி அபவுட் நாங்கள் உங்ககிட்ட ஏன் ஒரு 5 புக்கு சொல்லுங்க இல்லைன்னா 5 ஆத்தர் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, நீங்க உண்மையாவே புக் படிக்கிறீங்களா இல்ல புக் படிச்சா உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஃபேக்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் நீங்க இன்டர்வியூ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அவங்க நோட் பண்ணிட்டு நீங்க உண்மையதான் சொல்றீங்களா செக் பண்ணுவாங்க. அதுக்காக தான் அந்த கிராஸ் கொஸ்டினே கேட்குறது. உங்களுக்கு உண்மையாவே புக் படிக்கக்கூடிய ஹேபிட் இருந்தா கூட நீங்க அந்த சொல்லணுமா வேணாமான்றது நீங்க அதுல எவ்வளவு டெப்தா, இப்ப கிரிக்கெட் பார்க்கக்கூடிய ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்ப நான் வாட்சிங் கிரிக்கெட்ல பிளேயிங் கிரிக்கெட் சொல்லும் போது ரீசெண்டா யார் வேர்ல்டு கப் வின் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க புக் ரீட் பண்றதுன்னா உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரோலயே நம்மள கெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பாடி லாங்குவேஜ் உள்ள என்ட்ரு ஆகுறது, நம்ம ஐ கான்டாக்ட் வைக்கிறது, தென் ட்ரெஸ் சென்ஸ் கூட ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம், அதையும் போய் பாருங்க. ஓகே, உங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரோல நீங்க சொல்லக்கூடிய வேர்ட்ஸ் அதுல இருந்து அவங்க கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா, அங்கேயே உங்களை டிசைட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்த பார்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூ எப்படி கொண்டு போகலாம், டெப்தா இன்டர்வியூ கொண்டு போகலாமா மேலோட்டமா கேட்டு முடிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கேயே டிசைட் பண்ணுவாங்க. உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ, பாடி லாங்குவேஜ் அண்டு எப்படி நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து என்னென்ன சொன்னீங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட் முதல் கொண்டு உங்களுடைய இன்டர்வியூ எப்படி கொண்டு போகணுன்றது அங்கதான் டிசைட் ஆகும். ஸோ இன்டர்வியூ நீங்க தான் கொண்டு போக போறீங்க. நீங்க என்னென்ன ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதுல இருந்து தான் இன்டர்வியூ போகும். ஓகே சார். ஸோ அதை நீங்க எப்படி நம்ம இந்த ஆன்சர் சொன்னா நமக்கு எப்படி ரிட்டன் கொஸ்டின் வரும், அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப சிம்பிளா போகக்கூடிய விஷயம், அதை நம்மளே தான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிப்போம். ஓகே சார். கீப் இட் சிம்பிள். ரொம்ப சூப்பரா ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க, அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா சார். ஓகே சார். கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு கிராக் பண்ண. ஆல் தி பெஸ்ட். கங்க்ராச்சுலேஷன். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ சார். ஓகே ஓகே ஷெர்லி, இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணுங்க, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபீட்பேக் எல்லாமே பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக் தான் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் இருக்கக்கூடிய இன்னும் கொஞ்சம் டைமில் இன்டர்வியூ எந்தெந்த இடத்துல ஏரியா லேகாக இருக்கீங்களோ அதை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு பெஸ்ட்டாக இன்டர்வியூ பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் ஷெர்லி. ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ சார். ஓகே தேங்க்யூ ஷெர்லி. ஒன் மோர் திங், சப்போஸ் இந்த வீடியோ நம்ம யூடியூப்பில் கொடுக்கலாங்களா? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த வீடியோ இப்போ மார்க் இன்டர்வியூ வீடியோ வந்து நம்ம யூடியூப்பில் கொடுக்கலாங்களா? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அப்ஜெக்ஷன் இருக்குங்களா? அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோ பார்ட் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து வேணும்னா கொடுங்க சார். ஓகே ஓகே ஷெர்லி. ஓகே, தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ ஷெர்லி.